our last class, and now we shall discuss Manuel Castells, the network society. Manuel Castells was a cyberculture theorist. He was born in Spain, but later he became a professor in California, the United States. And so, as I told you, he is a cyberculture theorist, and here he describes what is meant by the network society. And this is actually part of a trilogy, the Information Age trilogy. That is the name of the trilogy, the Information Age. And it consists of 3 books. The Rise of the Network Society, the Information Age Economy, Society and Culture. And this is the first book in the trilogy, which was published in 1996. The second book of the trilogy is Power of Identity, the Information Age, Economy, Society and Culture, published in 1997. The third book in the trilogy is End of Millennium, the Information Age, Economy, Society and Culture, 1998. So these 3 books form a trilogy, and it is in this trilogy that he introduced this concept of network society. And now, so before starting the network society, I would like you to understand the historical context in which this new age evolved. And according to sociologists, there are 3 major waves in the history of, in the evolution of human culture. 3 waves are there. So this is what is called the wave theory in sociology. And according to the wave theory, 3 waves can be identified in the history of human culture. The first wave was the agrarian wave. The agrarian wave. And it was followed by the industrial wave. And agrarian wave means the chief means of production during that period was agriculture. Agriculture was the means of production. Because in all social dynamics, the production plays an important role. Because the socio-economic structure of the society is based on the production mode adopted by the society. Who are the producers in the society? That is very important. The producers of wealth. Because everything else is organized around that concept of production in the society, so far as the society is concerned. So during the agrarian wave, agriculture was the means of production. And again, agriculture
as the means of production supported a particular social class during those days. Do you know which class? Agriculture supported which class in the society during those days? Definitely the feudalist class. The feudalist class. Because agriculture was the backbone of the feudalist economy. And the feudalists were landowners. So they were feudalists were landowners. They held immense, quantities of land, and they had their tenants, the farmers, the peasants or the farmers. And those tenants worked for the feudalists, and so they made money for the feudalists. And in fact, the feudalist economy was an agrarian economy. And agriculture was the means of production at that time. The feudalists were the producers of the society. And what was special about the agrarian wave was that life was rather settled. Because agriculture demands a settled life. So life was rather settled during the agrarian wave. Because agriculture demands that sort of a collective work. Agriculture needs a lot of labor, which means there should be a collective enterprise in agriculture. And in that sense, life was collective also. So now we have seen two important features of the agrarian wave. One was that life was rather settled in the agrarian wave. Because people began a settled life, especially after the invention of cultivation, agriculture. And life was settled, then life was collective. And this was actually what characterized the agrarian wave. These two aspects, these two features. But later, in the industrial wave, there was a shift in the mode of production. There was a shift in the mode of production in the industrial wave. And according to CASTELLS, in fact, there are two industrial revolutions. Two industrial revolutions. One took place in the middle of the 18th century and another took place in the 19th century. And the first one took place with the invention of the steam engine and the like. And now more technological developments were there in the 19th century. So in the 19th century, industrialization and industrial revolution became a full-fledged reality. And that was what happened in the 19th century. And industrial revolution, what was not merely a change in the production mode of the society. Never. It was never a mere change in the production mode of the society. That means it was not a movement, or it was not actually something confined to the economic sector only. It was definitely a multi-dimensional force that completely reconfigured the European society in the 19th century. So it was not merely a change in the mode of production. It was not merely an economic activity. It was a multi-dimensional event, a multi-dimensional force, a multi-dimensional event that had completely reconfigured the social structure of the European society. Why? Because
after the invention of machines. So a lot of machines were invented during the 19th century. And it was this technological, development that resulted in industrial revolution. A series of scientific inventions, scientific inventions had completely revolutionized the mode of production. So machines were invented in the 19th century, which ultimately culminated in the development of the Industrial Revolution. So that means agriculture was replaced by industry. Agriculture as a means of production, as the chief means of production, was replaced by the industry in the 19th century. In fact, there was a clash between the two modes in the 19th century, that is the industrial wave and the agrarian wave. And what happened during the industrial wave was that life became migratory. Life became migratory and life became individualistic. See, life during the agrarian wave was settled, but in the industrial wave, life became migratory because people migrated to different parts of the country for better opportunities because they lost their jobs. Because agriculture sector faced a setback, and naturally several people were rendered jobless. And so they migrated to the urban centers in search of better opportunities, in search of opportunities. And some of them even occupied the streets of London because they were rendered jobless after the industrialization, and so they were jobless, cashless, penniless, and also they were in a highly impoverished situation. Homeless, jobless, penniless. So their condition was very pathetic, and they migrated to the cities. Then some of them even occupied the streets of London, and they were later called lumpen proletariat. Lumpen proletariat, and in Malayalam it is Tendi Vargam. They are called Tendi Vargam. So because they are jobless, they are homeless, and they are actually in a highly pathetic situation. So that means there was a division in the society, in the European society. The entire society was divided into two: the bourgeoisie and the proletariat. The bourgeoisie is the capitalist, and a new mode of production increased, especially after the economic model set by Adam Smith and others. So that is capitalism. Capitalism evolved. And so this actually caused a bifurcation in the society, and the society was divided into two: the bourgeoisie and the proletariat. The bourgeoisie are the capitalist people, the middle class people. So naturally power was transferred from the feudalist class, the upper elite class, to the middle class during the Industrial Revolution. And so industry sprouted and life became migratory. And people were rented refugees, urban refugees. And and also life became more individual-centered. That collective sense was lost during the industrial age, industrial age. And so the tragedy of this kind of
a change can be seen in Thomas Hardy's novel Tess of the D'Urbervilles. Thomas Hardy's Tess of the D'Urbervilles. Hope you had studied that novel in your last term or so. So the novel, Tess of the D'Urbervilles by Thomas Hardy. And what was there in the novel Tess of the D'Urbervilles? So Tess' family was actually a family of peasants. Her father was a peasant. They earned a lot of, they earned money by doing some works at home. But during the Industrial Revolution, all cottage industries were destroyed. They were shattered because labor was, transferred from home to the big factories. So this new concept of factory evolved during the Industrial Revolution. Factories evolved during the Industrial Revolution. And that means work was shifted from home to the factories. And so because of this shifting, several people were rendered jobless. And this was what happened in the household of Tess. So they were rendered, jobless, and they were rendered poor. And finally, they were forced to, go in search of their rich relatives for a sustenance. And it was this that brought about the tragedy of Tess. And again, in the novel, you can see an accident. Tess was actually going to her a relative's house. So she was her father and mother sent her to the house of a rich relative. And she was going to the household of, Alec d'Urberville, the villain. So she was going to the D'Urberville. Are you following me? Can you hear me? Okay, so here Tess was going to her rich relative's house, and on the way she met with an accident. And what happened in the accident? She was traveling in a horse-drawn cart, drawn by a mare, an old mare, an old horse. And her cart collided with എല്ലാം ഒരു പുക പോലെയാണെന്നോ? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നാണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നാണോ? ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലെന്നാണോ? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? അനന്തവജ്ഞന എല്ലാം ഒരു പുക പോലെയാന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? കേൾക്കാൻ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലെന്നാണോ അതോ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നാണോ? എന്താണ് സംഭവം? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? So am I not clear? Okay, whatever it is. So here, so Tess was going to her rich relative's house and she met with an accident. And her cart collided with a mail wagon. A mail wagon. And a large pointed shaft of the mail wagon pierced the breast of the old mare and it fell dead. This was actually the accident in that novel. And what is actually the meaning of this accident? This is actually a symbol
there was a change in the social system. And life became migratory. Life became more individualistic. So a reaction to this kind of a life can be seen in the poem The Wasteland, where the poet delineates the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history. So this is what Eliot said. The immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history, which is depicted in that poem, The Wasteland. And then another wave, the third wave in this theory, is what is called the information wave. So the third is what is called the information wave. So these are the three waves: the agrarian wave, the industrial wave, and the information wave, which actually took place in the 1970s and 80s. That is, the information wave started in the 70s and 80s. And so that means information industry sprouted in the 70s and 80s. And some theorists prefer the term post-industrialism or post-industrial society. So we are living in a post-industrial society. So what is meant by post-industrialism? So traditional industry lost its importance in the 1970s and 80s. And a new form of industry developed, and that is what is called the information industry. And that is what is called, the information wave. What initiated the information wave? A change in industry, the nature of industry. So in the industrial wave, you know what an industry is. The industry requires an entrepreneur and the laborers, and most of the labor was blue collar labor. That means that require more physical exertion and the like. So that was what is called industry in the industrial wave. But a new form of industry evolved in the 70s and 80s, and then we can see the beginning of what is called the information wave. So the information industry sprouted. And so there was a boom in the information industry. And this caused the information wave. And we are coming to that point. That should be the starting point of our discussion on the network society. Okay. And then we can see that a new world evolved around the late 1960s and 70s and mid 1970s. So a new world emerged. So there were three independent processes that actually made this possible. The first one is the information technology revolution. The information technology revolution. So what is meant by information technology revolution? So information technology, affected world business, and so a new form of industry started, that is called the IT industry, where the products are not actually concrete objects but abstract informations. So information is considered as a product which can be bought and sold. And this is what is called information industry. The software is an example. It is a kind of information
a product which can be bought and sold in the market. So a new form of, product evolved in the new world. That is the information product. And so the information technology revolution took place. And another thing is the economic crisis of both capitalism and statism and their subsequent restructuring. So during these days, we can see the failure of these two systems, capitalism and statism. Capitalism and statism. Capitalism, the failure of capitalism means the failure of traditional mode of capitalism. Traditional mode of capitalism and statism, which can be considered as communism. The failure of statism and capitalism. And naturally, a new world is needed with a kind of subsequent restructuring. Because both these systems failed, capitalism and communism, both systems failed during these days. So there were several, reasons for that. And also we can see the failure of communism in the West. And communism miserably failed to meet its goal. That is to, establish an ideal socialist world. So that is actually what is called dialectics in Marxism. A dialectics was a philosophy introduced by Hegel, Hegelian dialectics. And hope you are familiar with the Hegelian dialectics. So what is Hegelian dialectics? നിങ്ങൾ ആരും എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത മീര ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ, ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. സോ വാട്ട് ഈസ് എല്ലാവരും പോയോടുന്നേ. What is Hegelian dialectics? So Hegel was a German philosopher who profoundly influenced Marx. And what is Hegelian dialectics? ആർക്കും ഒരു ഊർജ്ജമില്ല, ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസും കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വേറെ വല്ലവഴിക്കും പോയതാണോ എന്ന് അറിയും. So anyway, let us see. So Hegelian dialectics says Hegelian dialectics is based on three movements: the thesis, the antithesis, and the synthesis. The thesis, antithesis, and the synthesis. Okay. So what is the thesis? So thesis is an event. Thesis can be considered as an idea. And then there will be the antithesis. So that means when an idea evolves, another idea will evolve as an antithesis or as opposite to the first idea. And that is what is called an antithesis. And the third is actually a synthesis, because the first two joins together to form what is called the synthesis. Okay, so that is what is called the Hegelian dialectics. That is thesis, antithesis, and synthesis. So this is how history progresses according to Hegel. Thesis, antithesis, and synthesis. First an event will occur, and then another event will occur as its opposite. And in the third stage, both the first two events joins together to form what is called a synthesis. So this is how history progresses according to Hegel. ഇത് ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി പറയാൻ മാത്രമല്ല, ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഹെഗൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദ സെയിം ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ. For example, take the case of the French Revolution. Before the French Revolution, there was the thesis. And what was the thesis? That despotic rule of the Bourbons. The Bourbon dynasty ruled France in a very despotic way. The Bourbons. BOURBONS. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബോർബൂൺ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കടക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്. ബബൺസ്.
So the Baban dynasty ruled ruthlessly during the pre-French Revolution era. Baban dynasty വളരെ despotic ആയിട്ടുള്ള റൂളായിരുന്നു. And they ruthlessly plundered the ordinary people. And severe punishments were given to small offenses. And majority of the people were in utter poverty. And severe punishments were given for small silly offenses. And you can read about this in the novel La Mirabile by Victor Hugo. Victor Hugo's novel La Mirabile, that was translated into Malayalam as Pavangal. Malapad Narayana Menon translated it into Malayalam as Pavangal. Victor Hugo's novel. And they are the central character of the novel, Jean Valjean. Malayalam Jean Valjean എന്നാണ് പറയുന്നത്, but the French pronunciation is Jean Valjean. He was the central character of the novel, and he was a young man. He was given 18 years of rigorous imprisonment when he stole a crust of bread to steal the starving children of his sister. So he was given, for that silly offense, he was given 18 years of rigorous imprisonment in the dungeons. So that kind of a despotic rule of the Babans was the thesis. And if that is the thesis, French Revolution was its antithesis. People took arms against their oppressors, and there was, there flowed the river of blood in France during the Industrial Revolution. So during the French Revolution, So French Revolution can be considered as the antithesis. So the despotic rule of the Babans is the thesis, and then French Revolution is its antithesis. But what happened after the French Revolution? അവിടെ ചരിത്രം ഹെഗല് പറഞ്ഞ വഴിയൂടെ പോയി. എന്തായിരുന്നു അത്? A synthesis occurred after the French Revolution. Because what happened after the French Revolution? Who came to power after the French Revolution? Napoleon came to power. And Napoleon came to power after the French Revolution. And in him, we can see the synthesis of the first two. He was a despot like the Babans, but at the same time, he was a common man. He belonged to a family of common people. And there we can see the synthesis. And Marx was profoundly influenced by Hegelian dialectics, but Marx said that it is okay, but we should stop with this, antithesis. There should not be a synthesis. This is what Marx wanted. So that means, against the totalitarian state, there should be a communist revolution, at the end of which an ideal socialist republic should be established. And there should not be a synthesis. There should not be a synthesis of the two, according to Marx. So against the thesis of totalitarian state, there should be an ideal communist revolution, and at the end of which an ideal socialist republic should be established, where all are equal. ഇതായിരുന്നു മാർക്സ് കണ്ട സ്വപ്നം. പക്ഷെ അത് സ്വപ്നമായി മാത്രം അവശേഷിച്ചു. മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സിന്തസിസിലേക്ക് പോകരുതെന്നായിരുന്നു മാർക്സിന്റെ ആഗ്രഹം. But history proved that Hegel was right, because that was what happened in Russia. Against the totalitarian state of the Tsars, the communist revolution took place. Not one but two revolutions, one in 1905 and another in 1917. Two communist revolutions took place. And what happened after that? Curiously enough, there was a synthesis in the person of Stalin. Stalin came to power, and what happened? What was wrong with him? He was the synthesis of the two. A despot like the Tsar, and at the same time a communist despot came to power. And two countries embraced communism wholeheartedly, that is China and Russia. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് രാജ്യത്തും
ഒരു ഐഡിയൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടായില്ല. And that was why George Orwell said, all animals are equal, but some are more equal than others. So it was out of his frustration that he said so. So that means, and again, this again proved a big failure in the post-war age. And capitalism too failed. And so that means there should be a kind of restructuring. A restructuring was needed. And the third process is that the blooming of cultural, social movements, liberalism, human feminism, and social movements to evolve. So a new world based on networks. And this happened in the 1970s. And this is actually what is called the information wave or information society. So here, as I told you, the network society evolved. What is the network society? So it is not necessarily a technological matter, because the information age has witnessed a lot of social transformation, a lot of social change. So that means technology becomes inseparable from political trends. So technology becomes inseparable from social, economic, cultural, and political trends. And this is actually an important feature of this new society, which can be called the network society. And then another, term that we should be familiar with is informationalism. Informationalism. What is informationalism? So the transition to an information society in terms of a socio-technical paradigm shift rather than a revolution. So this was not actually a revolution like industrial revolution. Information revolution was not actually a revolution like the industrial revolution. In fact, it was a kind of paradigm shift. It was a kind of paradigm shift. A new brand of capitalism evolved, which is called the informational capitalism. Informational capitalism evolved. So that means there was a shift from the industrial to the informational mode, from the industrial to the informational mode. That means wealth is now created under capitalist mode of production through the action of knowledge upon knowledge. Now wealth is produced through knowledge, not actually by work, by physical work, but through knowledge. So this is what is called the informational capitalism. In informational capitalism, the wealth is generated through actions of knowledge, knowledge upon knowledge. And that is what is called the informational capitalism. So in ordinary capitalism, conventional capitalism, wealth was generated through hard work, physical labor. But in the informational capitalism, wealth is generated through knowledge. So now the richest person, the wealthiest persons of the world are definitely the IT professionals. They come from IT, in the information industry. Bill Gates, then Elon Musk, so then Zuckerberg. So they are actually the richest persons of the world because they made wealth out of what? Not out of physical labor, but out of the action of knowledge upon knowledge. So that means knowledge or information has become the most sought after
product in the post-industrial world. ഇവിടെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു ഉപകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ കാലുകൊണ്ടോ നമുക്ക് തട്ടി നോക്കാവുന്നതോ എടുത്തു നോക്കാവുന്നതോ അല്ല. അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് ഇവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. An example is the software. Software എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is a kind of information. Programming. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ വരാം, അല്ലാതെ കൈ കൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കല്ല. And this is what is called the informational capitalism. And so information products became highly valuable, highly priced in the new system. And then the financial globalization has become so disassembled and disembodied and disconnected from the ground that it functions almost autonomously. So financial globalization is disembodied and disconnected from the ground. So that means financial globalization is disconnected or disembodied from the ground, and it functions almost automatically or autonomously. Why? So globalized financial structure is disconnected from the ground. But in the industrial society, that was not the case. In the industrial society, financial structure was embedded with the ground. താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ജോലിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, ആ ജോലിയുടെ ഫലം, അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ വരുമാനം. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആളുകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത്, താഴേക്കടയിലുള്ള ആളുകളെ, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു പഴയ ക്യാപിറ്റലിസം എങ്കിൽ, പുതിയ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനകത്തെ പുതിയ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിസംബഡഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട്. And so that means there is, according to CASTELLS, an automaton. Automaton means നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, യന്ത്ര മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ സോംബി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ഈ എന്താ അതിന് പറയാ, ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ്, ഒരു ഓട്ടോമേറ്റൻ, അത് വന്നിരിക്കുന്നു. So that means the humankind's nightmare of seeing our machines taking control of our world seems on the edge of becoming a reality. Not in the form of robots that eliminate jobs or government computers that police our lives, but as an electronically based system of financial transactions. And that is what is important today. So that means several science fictions were there. Machines taking control of our lives, machines dominating the world. So several Hollywood films were there. Several Hollywood films were there. Several science fictions were there that depicted what the nightmare of the machines taking control over the world. അതായത് മനുഷ്യന്റെ മേൽ എന്താണ് മെഷീൻസ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന പല കഥകളും സിനിമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. that has become a reality now, but there is a difference. Not in the form of robots. നമ്മളല്ല എന്തിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ റോബോട്ട് വന്ന് മനുഷ്യനെ കീഴടക്കല്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. Not in the form of robots that eliminate jobs or government computers that police our lives, but as an electronically based system of financial transactions. But now we have been almost overpowered by technology, but not in the form of robots or such wild, looking technological beings, but in the form of electronically based system of financial transactions. നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് the very concept of money has been transformed. പണ്ട് പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് എടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു. പണ്ട് നമ്മള് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളി നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കറൻസി, ഇതൊക്കെ
നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ യാത്ര പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടുകണക്കിന് പൈസ ബാഗിനകത്ത് ആക്കിക്കൊണ്ട് വേണമായിരുന്നു പോകാൻ. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് വല്ല കള്ളന്മാരും കട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പണം അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റ്നെസ്സിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മണി ഹാസ് ബിക്കം an electronic pulse passing through the optical fiber cables of the networks. അതാണ് ഇപ്പോൾ പണം. an electronic pulse passing through highly sophisticated optical fiber cable networks. So that is it. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ATMൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് പൾസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോവാണ്. ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ ബാങ്കിന്റെ സെർവറിലേക്ക് പോവാണ്. ആ സെർവർ ഇവിടെ എങ്ങും ആയിരിക്കത്തില്ല, വല്ല മുംബൈയിലോ ചെന്നൈയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെർവർ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പോയി പ്രോസസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് പണമായി വരുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ക്യാഷ്ലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് ദ കാർഡ്, the credit cards, then Google Pay. That is, money has become a kind of electronic pulse in the contemporary world. So this is how technology has overpowered human lives. And then this automaton is a faceless collective capitalist as not just a robotized market. Its logic is more complex, chaotic, even random. The financial system is marked by information turbulence, unforeseen booms and busts, but such as those around the so-called dot-com business. So that is, this automaton is there in the midst of our lives. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി, ഒരു ജീവി, ഒരു അദൃശ്യ ജീവി, ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ബീയിങ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. So that means every change in the dot-com business can affect all our enterprises. So there was a global recession in the world. എന്താണ് ഈ ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെയും എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നൊരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. അത് ഇലക്ട്രോണിക് പൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് മാറി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കേബിൾ പൊട്ടിയെ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ എല്ലാ ടെക്നോളജിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്സും അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So this is how technology has become an inseparable part of our lives. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് അത് സംഭവിച്ചാണ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ പൊട്ടി, മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം നിശ്ചലമായി, ബാങ്കുകളും ഒക്കെ നിശ്ചലമായി പോയില്ലേ? അപ്പോഴത്തേക്ക് സകല വർക്കും അവിടെ നിലച്ചു പോകും. പിന്നെ ആ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക്കിംഗ് അവർ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു. പക്ഷെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് തിരിച്ചു വിടുമ്പോഴേ സ്ലോ ആകും, നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആകും. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അത് അടിയിൽ കൂടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിലൂടെ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിലാണ് സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. അതിൽ ഒരു കേബിൾ പൊട്ടിയാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് automaton is actually there, and that automaton is a faceless collective capital, a faceless collective capitalist. So that's it. So this is actually what is special about the new age, the information age. And then what is networking then? So this network enterprise is a flexible arrangement suitable to the needs of informational capitalism. And again, so this is flexible because focused flexible specialization,
post-Fordist, there's a mistake in the slide. It is not Fordist, but post-Fordist flexible specialization replaced the Fordist mass production during the networking. And the post-Fordism can also be considered called Toyotism. What is Fordism? Are you familiar with the term Fordism? Fordism, yes. Fordism comes from Henry Ford. It was Fordism, culture studies. It's a very important, technological innovation. Fordism, that was, very crucial in the development of the industrial society, in post-industrial, industrial society, because Henry Ford revolutionized the mode of production during the industrial wave. Henry Ford was an American industrialist, an American industrialist. Henry Ford, he, revolutionized the production during the industrial wave. And the Karnam, at the beginning of the 20th century, England faced a very severe problem, the problem of unemployment. So there was unemployment, the problem of unemployment in England during the first decades of the 20th century. And at that time, England was saved by Henry Ford because he introduced a new production technology, which can be called assembly line production. And that is what is called a Fordism. Assembly line production technology introduced by Henry Ford. Assembly line, at the factories, there would be a huge conveyor belt. This conveyor belt product side, there should be laborers. Ready at the conveyor belt is stop. That is slow speed moving. That area within work. So this is what is called a Fordist production technique. 1 minute. Charlie Chaplin cinema Modern Times. That's why Fordism. Kanao.
Okay. So this is what is called assembly line production, or Fordism. But modern Fordism is, modern assembly line is highly sophisticated. I shall show you another video. So this is a plant, a Volkswagen plant in Germany. Yes. So this is what is called a assembly line production technology, where the cards are actually placed in a line, just like a children standing in a school assembly. And this is why it is called assembly line production technology. And this was introduced by Henry Ford. And this production technology was called Fordism. And now almost all the industries have adopted this kind of a production technology. നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നിറയ്ക്കുന്ന പാരഷൂട്ടിന്റെ വെളിച്ചെണ്ണ പോലും ഈ ടെക്നോളജി ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വഴിയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർഡിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ഫോർഡിസം. And what is important about the cultural, what is the cultural importance of this Fordism? I told you England was saved from unemployment by Fordism. How was it possible? നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കും, ഇങ്ങനെ മെഷീൻസ് ഒത്തിരി വരുമ്പോൾ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി, രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം കൂടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി, ബസ്സും കത്തിച്ചു, ഓഫീസെല്ലാം തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചു, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളമായിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തായി? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇപ്പം IT ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് there are works that need expertise. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാട്ടിലെ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയാമെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ അൺഎംപ്ലോയിഡ് പേഴ്സൺസ് ഓഫ് എ കൺട്രി? ഒരു രാജ്യത്തിലെ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാ? ഓൺലി ദ de-skilled people or people without any special skill. They are the unemployed people.
So people without any skill, or people who are not actually skillful, or they are de-skilled. Skilled ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് they always will find a place anywhere in the country. They can, find a place. They will be hired by some industrialist or some people, somebody else. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ the cultural impact of Fordism was that skill was replaced by technology. Skill was replaced by technology. ഇത് കണ്ടില്ലേ, വളരെ സ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ മെഷീനാണ് ചെയ്യുന്നത്, റോബോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകളെ എന്തിനാണ് ആവശ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ they needed people to operate the machines. So naturally they hired a lot of de-skilled people to operate the machines, and thus by the end of the first half of the 20th century, England became a fully employed country. So this was how England was saved from unemployment by Fordism. But Fordism has a problem. What was it? Let us go back to the PPT. Okay. So what happened is that in the new age, Fordist mass production lost its relevance. Fordist mass production lost its relevance. Why? Because the international business had reached a saturation point somewhere in the 1970s or 80s. So Fordist production technology became irrelevant. Why? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സർക്കാർ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കമ്പനിയായിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. And they marketed the ambassador cars in our street. In the 1950s, 50s-ലും 60s-ലും ambassador കാർ ഇറങ്ങി. അന്ന് അറിയാമോ, അന്ന് അംബാസഡർ കാറിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 9,000 rupees. ഒരു കാറിന്റെ വില 9,000 വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാണുന്നത് ഇവിടുന്നത്തെ 9 ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. 9,000 rupees. ആൻഡ് ദെൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരാൾക്ക് കാറ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യണം, എന്നാലേ കാറ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. 2 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും ഒരു കാറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. Because they had only one plant that was in Calcutta. കൽക്കട്ടയിൽ ഒറ്റ പ്ലാന്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി കാറ് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കണം. എന്നാലും 1.5 വർഷം പിടിക്കും കാറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ പോയി കൽക്കട്ടയിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. കാറിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു, ഡിമാൻഡായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്ക് കാർ ഇപ്പൊ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാർ വാങ്ങിച്ച് വൈകിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോരാം. കാരണം സംഗതി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം ഈ ഫോർഡിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ദ തിങ്സ് ആർ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ നൗ. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഹാഡ് റീച്ച്ഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവസാനം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും, വെറുതെ കിടക്കും. ആളുകൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിൽ അപ്പുറം പ്രോഡക്ട്സ് ഇറങ്ങി കഴിയും. And so Fordist production technology of Fordist mass production technology lost its relevance in the contemporary world. So naturally, they evolved what is called a post-Fordism. Post-Fordism-ത്തിലേക്ക് അത് മാറി. And what is post-Fordism? That is
പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ ദ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. പണ്ട് അമേരിക്ക വരെ ഒരു സംഗതി അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കത്തൊക്കെ അയച്ച് 10-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് 10-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് റിപ്ലൈ ഒക്കെ വന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ മതി, കാറ് നാളെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോർഡ് പറയുന്നത് 90 സെക്കൻഡ്സ് മതി അവർക്കൊരു കാർ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ. ഓൺലി 90 സെക്കൻഡ്സ്. യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി, ആ വീഡിയോ ഉണ്ട്. വിതിൻ 90 സെക്കൻഡ്സ് ദേ ക്യാൻ അസംബിൾ എ കാർ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഓർഡർ കൊടുത്താൽ നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർ കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർഡ്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്. ഇപ്പൊ ആമസോണിൽ ഒരു ബുക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാണ്. നിങ്ങളോട് പറയും ഇത്ര ദിവസം ബുക്ക് തരാമെന്ന് പറയും. ബുക്കില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ബുക്കിന്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ടൈപ്പ് സെറ്റും അതെല്ലാം കിടക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വേണേ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു തരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്ന് മോശമാകത്തില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഫോർഡിസം, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. And networks are horizontal, non-hierarchical, fluid and mobile. So these are again the important features of networking. I know let us have a short break and we shall meet again after a few minutes.
And here, let us, start. So we have discussed the network society, and now, according to CASTELLS, there are 4 types of labor. 4 types of labor. They are the producers of high value. The producers of high value based on informational labor. So there are producers of high value. That is the first type of labor. Producers of high value based on information labor. Software engineers, software developers, and the like. The producers of high value. And then there are the producers of high volume based on a low cost labor. Then there are another type. There is another type of labor called producers of high volume based on low cost labor. They are the conventional laborers. And now there are the producers of raw materials based on natural endowment. The producers of raw materials, I mean, maybe related to the agriculture or something like that, because many raw materials come from the agriculture sector. The producers of raw materials are there. And then there are the mine workers. They are also producers of raw materials. And then there is another group called devalued labor. Redundant producers or devalued labor. So that means the daily workers, daily wage workers, and the like. So these are the 4 types of labor that we can see today. The producers of high value based on informational labor. Then the producers of high volume based on low cost labor. And the producers of raw materials based on natural endowments. And the redundant producers reduced to devalued labor. So these are the 4 types of labor that we can see in the informational age. And then another concept introduced by CASTELLS is timeless time. So what is meant by timeless time? So here, in the information age, speed is very important. Speed is very important, or the speed with which we can, finish some work. That is very important in the information age. And that is why there's another theorist, another contemporary theorist, Paul Virilio. Paul Virilio, E-A-R-I-L-I-O. Paul Virilio has coined the term dromology. D-R-O-M-O-L-O-G-Y. Dromology. And according to Virilio, dromology is the science of speed. Dromology is the science of speed because according to Virilio, speed has become another dimension of our life now. Speed has become another dimension of life now. So are you following me? Okay. So now speed is very important. And especially in the multimedia age, speed is very important. So because, we are always concerned about the speed of the network. Is it true? The speed of the network. When internet was first introduced, or first popularized, we had dial-up connection that is attached to the BSNL landline, dial-up connection. And what was special about dial-up connection? Dial-up connection, നമ്മൾ രാവിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് സ്റ്റാർട്ടായി വരും. പിന്നെ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും എൻട്രി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയി എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം, അതിനകത്ത് പതുക്കെ വരുന്നത് കാണാം. And that was the speed of the dial-up connection. And after that,
they introduced the broadband connection. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് കൂടി. പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം 2G, ഒരു സ്പീഡും ഇല്ല, പക്ഷെ അന്ന് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ 3G വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 2Gയുടെ സ്പീഡൊന്നും ഇല്ലാതായി പോയി. അപ്പൊ 4G വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 3G ഒക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു. And now we are looking forward for 5G. So that means we need, speed, because speed has become, a very important force in the information age. So that is what's called a timeless time. So we are actually striving for a timeless time. Because in the multimedia age, past, present and future are always disassembled and reassembled. Past, present and future are always disassembled and reassembled. Multimedia age പ്രത്യേകത ഏതാണ്? നമുക്ക് പാസ്റ്റോ പ്രസന്റോ ഫ്യൂച്ചറോ ഒന്നും ഇല്ല, അതെല്ലാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈംലെസ് ടൈം ആയിട്ട് മാറും. പണ്ടൊരു കച്ചേരി കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കച്ചേരി കേൾക്കുന്നിടത്ത് പോയി ഇരുന്ന് കേൾക്കണം. കച്ചേരി പാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പോയി, that has become a matter of the past. പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കച്ചേരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് we are living in the age of timeless time, because speed has become another dimension to our life. And another term introduced by CASTELLS is real virtuality. Not virtual reality, but real virtuality. What is meant by real virtuality? Not virtual reality, but real virtuality. So that means our culture is now heavily shaped by the media. Our culture is now heavily shaped by the media. That means the old-fashioned mass media, feeding its mass audience a standardized product, is gone. Is now replaced by the multimedia or micromedia of narrowcasting. So what we can see is only narrowcasting, not broadcasting, but narrowcasting. The old conventional media was broadcasting. It was selling or feeding its mass audience a standardized product. Standardized product. For example, TV and the cinema. They actually market standardized products. That is products for the masses. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പരസ്യം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നു, അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടേ പറ്റും. But now it is the time for narrowcasting. Narrowcasting means it is what is called a micromedia. Micromedia. So that means they are actually sending customized, ideas and products to the people now. They are able to send customized or instead of standardized products, customized products can be intimated to whom? The people. So that is because of narrowcasting. Narrowcasting എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതായത് നമ്മളെ സ്പെസിഫിക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കയറി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കുക്കീസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ നമ്മളുടെ ഒരു സംഗതി കണ്ടുപിടിക്കും, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മൾ തലമുടി വളരുന്ന ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തലമുടി വളരാനുള്ള എണ്ണ കാണും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ദേ ആർ ആക്ച്വലി സെൻഡിങ് ദിസ് മെസ്സേജ് ത്രൂ നാരോകാസ്റ്റിംഗ്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് പകരം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ത്രൂ macromedia, sorry, not macromedia, micromedia narrowcasting. So they can actually inform us about specific products that are of interest to us. And this culture of real virtuality is woven from the heterogeneous experiences of the new media. So that is
the new media, multimedia world is actually a kind of global hypertext. Global hypertext. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പലതിലേക്കും എന്താണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് റിയൽ വിർച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So that means they are actually sending us specific customized messages instead of the standardized messages of the conventional media. That is what is special about the new media. New media il varumbol നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. And now that specific topic that we have to study is network society from knowledge to policy. So here CASTELLS said that network society is any society in the IT age where people are interconnected by digital devices like smartphones, computers, or internet connection. So that is what is called the network society. So any society in the IT age where people are interconnected by digital devices like smartphones or computers with the internet connection. So now even we are actually part of a network. So we are actually interacting through what is called a WebEx, and so that means now we are a network society because we are connected with a kind of network, or we are part of this network called WebEx. So any society in the IT age where people are interconnected by digital devices like smartphones, computers, or internet connection. So in that sense, all the people are now part of the network society. നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ we become part of a network. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോകത്ത് ആരുമായിട്ടും ആ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഉള്ള എല്ലാവരും they are connected. They form a network society. So വേറൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ തിയറി ഉണ്ട്. ഈ ലോകത്തുള്ള ആരും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു 10 പേരുടെ ഡിഫറൻസ്, 10 പേരുടെ അകലമേ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. 10 പേരുടെ അകലമേ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മൾക്കിടയിലും ലോകത്തുള്ള ആർക്കിടയിലും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബിക്കോസ് ത്രൂ ദി സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ അറിയത്തില്ല, എന്താ വഴി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിലെത്താൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. നേരെ പുള്ളിയുടെ ട്വിറ്ററിലോട്ടോ മെയിലിലോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ടോ പോയി കണക്ട് ചെയ്യത്രേ ഉള്ളൂ. തീർന്നു, നമുക്ക് അകലം തീർന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So that means people are part of the network now. So that means it is made of individuals. The network is made of individuals. Then there are business networks. Then the state operating from the local, national and the international arena. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആധാർ കാർഡും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളുടെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട്? സ്റ്റേറ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ നാച്ചുറലി വി ആർ എ നെറ്റ്വർക്ക് അഗെയിൻ. So this is actually what is special about the network society. And now, what is the social transformation that we are witnessing today? So that means now the world has actually gone through a multi-dimensional structural transformation. That is, since the last 2 decades, there has been a multi-dimensional structural transformation in the world. And this is associated with a technological paradigm or through communication technologies. And now we saw that society shaped technology according to its needs. So we invented technology, or we controlled technology for our needs and for our interests. But now we can see another trend, that is technology is controlling us. Technology is controlling us. And now technology has become a necessary precondition for the emergence of new form of social organization. So new social organizations are there.
in the network society. ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ that is also a part of society. That is a kind of society now. And again, Manuel Castells objects to terms like information technology, information society or knowledge society. He objects to information society or knowledge society because at the same time he said that the emerging society is not information society or knowledge society, but a society which is microelectronic based, networking technologies that offer new abilities to all forms of social networks. So new groups are there, new potentialities are there in the contemporary networks. And then in the past, networks could not master and coordinate the resources needed to accomplish a given task. And in the past, it was not actually easy for them to accomplish a given task. Especially in the pre-industrial age, ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് പരസ്പരം സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവിടെ അവർക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു coordinate resources very easily through the network, through a network. We can coordinate resources very easily, and that is what is called a globalization. Globalization, the economic logic തന്നെ ഏതാണ്? That is taking things from wherever they are cheaper. So that is the logic of globalization. Taking or buying things from wherever they are cheaper. അതാണ് അവിടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും പല സാധനങ്ങളും ചീപ്പായിരിക്കും. ഒരിടത്ത് ചീപ്പായ സാധനങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്ത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ചീപ്പായ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ സാധനം വാങ്ങിക്കുക, കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ most of the multinational companies had their assembling stations in China and India. Why? Because in China and India, human resources are abundant. Human resources are abundant. So naturally, human resources are cheaper in these two countries. But technology is costly here. But technology is cheap in the West. So taking technology from the West and at the same time buying labor from India and China, so that they can actually make money and they can more effectively sell the products. And this is what is called a globalization. So take the case of the Volkswagen. Volkswagen company India രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഇട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഔറംഗാബാദിലും ഒന്ന് പൂനെയിലും. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലോട്ട് വരെയുള്ള കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്, പൂനെയിലെ പ്ലാന്റിലാണ്. എന്താ കാരണം? യെസ്, human labor or human resource is very cheap here in India. But technology, sophisticated technological gadgets were made in Germany. കാറിന്റെ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, മദർ ബോർഡോ എൻജിന്റെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സോ, അങ്ങനെ ടെക്നോളജി മുഴുവനും എവിടുന്ന് വരും? ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരും. ഹ്യൂമൻ ലേബർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? They can sell the products at an affordable price. ഒരു ജർമ്മൻ എഞ്ചിനീയറിനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ജർമ്മൻ ആയിട്ടുള്ള കാറ് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന കാറിന്റെ 10 ഇരട്ടി വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് താങ്ങത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് താങ്ങാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രൈസിൽ, ഒരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റും. കാരണം എന്താ? ടെക്നോളജി മാത്രം അവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി, ഹ്യൂമൻ ലേബർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. That's the thing. And this is what is called globalization. എവിടെ നിന്നാണോ ചീപ്പായ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, അസംബിൾ ചെയ്യുക, വിൽക്കുക. And also they are the Western countries, the developed nations are least bothered about the waste disposal also. Waste disposal അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല. Apple has its assembling stations in China, but the head office is in California. അതുകൊണ്ട് കാശെല്ലാം കാലിഫോർണിയയ്ക്കും പോവും, പ്രോഡക്റ്റും വേസ്റ്റും എല്ലാം ചൈനയ്ക്കും കിട്ടും. And that is what happens in globalization. And they are actually not bothered about waste disposal also. So this is made possible through networks. And then
um, Gayatri, and we are under their surveillance. I mean, you mean the business surveillance or the government surveillance? Okay, we are always under government surveillance. Every government has its surveillance technique. അത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ല, എല്ലാ ഗവൺമെന്റിനും സർവൈലൻസ് ടെക്നിക് ഉണ്ട്. അതെല്ലായിടത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഫൂക്കോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? ഫൂക്കോയുടെ പവറിനകത്ത് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. സർവൈലൻസ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഗവൺമെന്റ്സ്. സർവൈലൻസ് ആണ്. കാരണം എന്താ? വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ എ പേഴ്സൺ ബൈ സിംപ്ലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാം, ചുമ്മാ അയാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ അയാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പതുക്കെ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവും. അങ്ങനെ അയാളെ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡസ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സ്ട്രോങ് സർവൈലൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം സർവൈലൻസിലൂടെയാണ് പവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ്. So that means they have several, means for surveillance, like the electronic surveillance. നമ്മളെ ചുമ്മാ ഒരാൾ നോക്കി നമ്മളെ നിരന്തരം ഒരു ചാരൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, നമ്മളെ അല്ലാതെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ മാർഗങ്ങളില്ലേ. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫ് SBIയുടെ മാനേജറാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. എന്റെ ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്, നമ്മുടെ നോട്ട് നിരോധനം വന്നില്ലേ, നോട്ട് നിരോധിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയാവോ? ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ളവർ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പറയും. പിന്നുള്ള ഒരാഴ്ച ബാങ്കുകാർക്ക് വിശ്രമമില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? നിരന്തരം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും മറ്റേ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും എത്ര തുക വീത ഓരോരുത്തർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൻ തുക നിക്ഷേപിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവരന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പവർ പ്ലേ. അങ്ങനെ നടക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലോട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ തന്നു വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട്, ചുമ്മാ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ നോട്ടീസ് വരും, നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി പണം, അതിന്റെ സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അവിടെ സർവൈലൻസ് നടക്കുന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. So this is actually done in all countries. So again, these limits were overcome by digital networking technologies. So then, yes, so that means they can simultaneously flexible and adaptive due to their capacity to decentralize performance along a network of autonomous components, while coordinating all this decentralized activity on a shared purpose. So there are digital networking technologies. Because of this digital so because of this digital networking technologies, it is actually easy for the capitalists to enhance their business through decentralized performance. To decentralize performance. Decentralized network. Why? Decentralized networking എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് they are actually not conscious of problems within the job sector. Decentralized work is actually being done. So for example, ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആപ്പിളിന് ഇവിടെ ഒരു അസംബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ സമരം നടത്തിയത് കൂട്ടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആപ്പിളിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ രാജ്യത്ത് പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഒരു അസംബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പൂട്ടത്തില്ല. കാരണം അതായത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അസംബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ട് പക്ഷേ കൺവെൻഷണൽ ക്യാപിറ്റലിസം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കയറി മുകളിലോട്ട് വരുവാണ്. ആ ബിസിനസ് കൂട്ടി അവനെല്ലാം തകർന്നരിപ്പണമായി പോയി കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എവിടാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. ദിസ് ഇസ് എ വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. So that's the thing. And also they can coordinate the networks, and also works can be done more effectively through
decentralized performances. I know there are several myths about the network society, and it really shapes the core of our social experience. But traditional intellectuals are somehow against the new technological environment. So traditional intellectuals are against this technological environment. And so that means they are afraid of the fact that our society has been alienated by technology. And so he lists a lot of doubts and fears shared by people about the technological age. One fear, one myth about this new technologies or information technology is that it destroys jobs. It destroys jobs. That is one concern. New technologies destroy jobs. Then the internet isolates people. Then we suffer from an overload of information. Then there is a digital divide in the society. And then the big brother extends its surveillance. And then technological development is controlled by military. Then the tempo of our lives is relentlessly accelerated by technology. Then biotechnology leads to human cloning and environmental hazards. Third world countries do not need technology, but the satisfaction of the human needs. So these are some myths about the modern information age. But most of them are not true. Most of them are not true. For example, new technology destroys jobs. That is not true because new job opportunities are created by new technologies. And internet isolates. We cannot say so because there are several, social group networks, and the people are always, involved in interactions through the internet. So once I met an American professor. He was a philosophy professor, and he came to our college as part of an exchange program. And he said that in the United States they conducted, he was an anarchist, and he said that they conducted a survey in the United States. The question is, how many friends do you have? That's the question. How many friends do you have? That means friends with which you can talk, you can touch, you can share your feelings and all such things. And the shocking thing is that majority of them have no such friends. But at the same time, all of them have a lot of friends, say 5,000 friends in the Facebook, or thousands of friends in the social media networks. But what sort of friendship is that? They exist only in the virtual space, and they do not exist in the real space. നമുക്ക് തൊടാനോ തോളത്ത് കൈയിടാനോ പറ്റിയൊരു ഫ്രണ്ടിനെ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് അതിനകത്തോട്? So they exist only in the cyberspace. So that is a different opinion, definitely. But CASTELLS say that definitely social interactions can be done through the internet. Then technological development is controlled by military. That may not be true. And then, so these are some of the concerns raised by traditional intellectuals about the information age. And then another is children are increasingly ignorant because they are messaging and chatting instead of reading books. That may be true. Then nobody knows who is whom in the internet. Then work efficiency is hampered by technology. And then crime, violence, and even terrorism use internet as a privileged medium. And we are rapidly losing the magic of human touch. So these are actually the concerns raised by traditional intellectuals about the information age. But CASTELLS say that
So we cannot say that technology has fully altered our social interactions, or technology has completely overpowered our faculties, or technology has replaced human emotions with their own, activities and the like. Because programs are actually decided socially outside the network. Programs are decided socially outside the network. And that means once these are inscripted in the logic of the network will follow efficiently these instructions, adding, deleting, and reconfiguring until a new paradigm replaces or modifies the codes that command its operational system. So we cannot say that the computer is controlling our lives. Why? Because the software is designed by a human being. That software is designed outside the network. ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Once it is done, then the network will follow it efficiently with its instructions. അതാണ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് that is always outside the network. Then how can we say that technology is actually controlling our lives? ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ്. സൊസൈറ്റിയുടെ പോളിസീസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വൺസ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്താണ് അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അതിനകത്ത് പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 2-3 വർഷത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചു. പോലീസ് പിടിച്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കാർ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചു. അത് ആ ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ അവിടെ കണ്ട് ഒരു സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു പോയി. കാർ ഓവർ സ്പീഡായിരുന്നു, റെഡ് സിഗ്നൽ ജമ്പിങ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കുറ്റം. ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, ഞാനങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു വീട്ടിലൊരു നോട്ടീസ് ഉണ്ട്, റെഡ് സിഗ്നൽ ജമ്പിങ്, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വയലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 1000 രൂപ ഫൈൻ. ഇലക്ട്രോണിക്കലി ജനറേറ്റഡ് നോട്ടീസാണ്. കാറ് പോകുന്നതിന്റെ പടം വരെയുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഫോട്ടോ വരെയുണ്ട്. അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ RP എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ഈ 1000 രൂപ കുറച്ച് തരുമെന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിൽ അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി കൈമലത്തി. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക്കലി അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്, 1000 രൂപ അടച്ചിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട്, വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ആ സംഭവം ചെയ്തു. So this is actually done in network society. So that is it. And these things are actually done always outside the network. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി നമ്മളെ എല്ലാം എന്താണ് നശിപ്പിക്കുന്നു, ടെക്നോളജി നമ്മളെ റീകോൺഫിഗർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ പറ്റും? Because the technology was actually introduced by a human. So that's it. This is how Manuel Castells justified this, a network society. And then there is network economy. What is network economy? So it is a very efficient form of organization of production, distribution, and management of the economy. So that means the productivity growth in the United States is information based. Information industry, they are actually controlling the economy. So that means network economy is very easy because, as I have already told you, money has become an electronic pulse moving through the, optical fiber network of the network society. So now it is quite easy for us to do cashless transactions. And it is very easy to pay our bills and the like. So the network economy is always like that. And also developing countries, developing economies like India articulate itself to the dynamic nucleus of the global network society economy. So we are also actually very dynamic. We are a dynamic nucleus of global network economy. So why?
because we have a lot of IT hubs in the country, like Bangalore, and such IT hubs, do all sorts of software works for the Western multinational companies. ശരിക്കും എന്താണ് അവരെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പലതും വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബിസിനസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് മണി. വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പലതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മറ്റ് പല കമ്പനികൾക്കും വേണ്ടി. ഈ കാര്യവട്ടത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ IT ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായിടത്തൊക്കെ we are also, our economy is also generating wealth out of the IT industry. And then, according to him, there are 3 processes of productivity growth in the informational society. The first is the generation and spread of a new microelectronics, digital technologies of information and communication on the basis of scientific research and innovation. So, this is very important in the productivity growth. That is the generation of new microelectronics. Pudhiya chippugal, pudhiya microelectronics that will enhance our productivity. And again, another is the transformation of labor. So we have already seen different kinds of labor. And then finally, the diffusion of a new form of organization around networking. That is different from conventional networking. So these are the 3 processes which are necessary for productivity growth in the information age. And then he says that organizational networking is a very important today, because it is the vertical integration of production in a large-scale organization of the industrial area. So industrial era. So industries are actually working based on organizational networking. Industries are working on the basis of organizational networking. So that is actually why I told you that modern industries are working in a decentralized way. It is working in a decentralized way. Decentralized modern industry. That is made possible through the network society. And also large-scale corporations decentralize their networks as semi-autonomous units. Small and medium firms from business networks keeping autonomy and flexibility while making possible to pull together resources to attain critical mass. So large corporations decentralize themselves. So for example, take the case of the Hindustan Lever. Hindustan Lever is a multinational company, not actually Hindustan Lever, now Unilever Limited. It was an American multinational company. And wherever they went, they adopted the native terms as their name. So that is why they adopted the term Hindustan Unilever Limited. Hindustan Unilever. And in Britain, it was British Lever Limited. But actually, it was a multinational conglomerate, an American US multinational conglomerate. So what is actually doing under this banner? So what they are doing under this banner? So they market different kinds of products. Ishtambola products are launch soap then Lux, Dove. So these are actually marketed by the Unilever Limited. Then Ayush soap. So these are again marketed by Unilever Limited. So that means they decentralize themselves as networks of semi-autonomous units. And their products are actually competing in the market. Appo, ningalipam leg soap എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ ഡവ് ഇട്ടേ കുളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കാശ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടിക്കോളും. So that's the thing. So that means large corporations decentralize themselves as autonomous units. ഈ Volkswagen ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാർ കമ്പനി തന്നെ 28ഓളം ബ്രാൻഡുകളെ നിരത്തിലിറക്കുന്നു. അവരുടെ കാറുകൾ തമ്മിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും. സ്കോഡ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ Volkswagen Group. Then Audi is again owned by the Volkswagen Group. Scania Bus is owned by the Volkswagen Group. Then Bentley is owned by the Volkswagen Group.
അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കാറുകളുണ്ട്. ഈ കാറുകൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഇത് ഓരോന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? These are actually semi-autonomous units of the same company. So this is how large corporations work. And then at any given point in time, economic activity is performed by networks of networks built around specific business projects. And in many cases, several companies outsource things. Outsource ചെയ്യും പലപ്പോഴും. അവർ ഇന്ന സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരൂ, ഞങ്ങളുടെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറൊരു കമ്പനി, അവരിപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കും, സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും. സോ that again forms a kind of network. സോ ദാറ്റ്, അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റു പല കമ്പനികളുമായിട്ട് അവർ എന്താണ് സബ് കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടും, ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് നടത്തും. സോ thus they form a kind of network. That's it. Then another thing is that what happens to employment in the information age. So there is a flexibility of an employment in the information age. So that means the networks hire and fire workers on a global scale. So that is the thing. No job security. They hire and fire workers on a global scale. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കും, ഇല്ലാത്തവർ അവർ കളയും. And so that means there is a kind of structural instability in the labor market. A kind of structural instability in the labor market. Or that means there is a kind of flexibility of employment or mobility of labor. And again, a reskilling of workforce. So that means the notion, reskilling of the workforce. നമ്മളിപ്പം പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡൊക്കെ എഴുതാനായിട്ടേ നല്ല എഴുത്തറിയാവുന്ന നല്ല കലാകാരന്മാര് ആയിരിക്കും പെയിന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ബോർഡൊക്കെ എഴുതി പടമൊക്കെ വരച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെയൊന്നും കാണാനില്ല. അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? റീസ്കിൽഡായി. എങ്ങനെയായി? അവരൊക്കെ വേറെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഈ പരിപാടി നിർത്തി വേറെ പണിക്ക് പോയി. കുറെ പേരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പഠിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറും ഈ ഇതുപോലെ DTPO അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ്ങോ ഒക്കെ പഠിച്ച് അവരതിലേക്ക് പോയി. So this is a kind of reskilling of the workforce. So now the notion of a stable, predictable professional career is eroded. And so he says that this can be considered as a feminization of the labor force. This is again part of the network society, a feminization of the labor force. That is a move from the organization man to the flexible woman. Organization man to the flexible woman. So that is what is called the feminization of the labor force. Because women are more flexible. This is what he says. And then there are key developments in the some key developments in the transformation of labor. One is that technological change does not induce unemployment. Technological change will not create unemployment in the society. Another thing is that there should be an ability to work autonomously. And this is what is called a self-programmable labor according to CASTELLS. Self-programmable labor. So what is meant by self-programmable labor? It is a kind of labor which is highly flexible. So that means the laborer can be more flexible to get himself attached to different kinds of business enterprises in the network society. And such a labor is what is called a self-programmable labor. And generic labor can be replaced by machines or by less expensive labor or outsourcing across the globe. Generic labor, that is conventional labor, can be replaced by machines. Generic labor can be replaced by machines. നമ്മളിപ്പം പല സംഗതികളും
മെഷീൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മെഷീൻസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് വെട്ടി മാറ്റണ്ട, JCB കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ജനറിക് ലേബർ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ മെഷീൻ in a less expensive way. And another thing is that trade unions do not disappear in the network. There are trade unions in the network society, but at the same time, their power is very, very meager in the network society. So that is the thing, because the capitalist is always detached from the system. The capitalist is an invisible force in the network society. വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്കെതിരെ സമരം നടത്തുക, ആപ്പിളിനെതിരെ സമരം നടത്തി അവർക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? ആപ്പിളിന്റെ ഓണർ ആരാ? അങ്ങനെ ഒരു ഓണർ ഉണ്ടോ? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അവരാരാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കടന്ന് സമരം ചെയ്തിട്ട് എന്തോ കാര്യം? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് became insignificant, but at the same time they do not disappear in the network society. There are trade unions. And then another thing is that sociability in the network society. So there is no definitely not the face-to-face interaction in the information society. But according to CASTELLS, internet users are more social. They have more friends and contacts and are more socially and politically active than the non-users, according to CASTELLS. And it is a hyper-social society. The internet society or the network society is a hyper-social society. And then there are three trends in the new communication system. One is that communication is both global and local. Communication is both global and local, generic and customized, depending on markets and products. So that is one trend in communication, both global and local. Global in the sense products are launched globally, but they are marketed in a local manner. So that means in a customized way. That's the thing. The second is technological malleability of the new media allows a much greater integration of all sources of communication into the same hypertext. Societies have moved from mass media system to customized and fragmented multimedia system. So that is what I already told you. That is a move away from mass media to micromedia or the multimedia. That is through Facebook or through YouTube or through the WhatsApp. And the third trend is self-directed mass communication. It is self-directed because it is often intimated by individuals or groups by themselves. So that means they bypass the conventional media. That means through blogs, vlogs, and coding, etc. So that means even we can start a channel, a YouTube channel, and we can, air our abilities like our dancing, our song, or something like that. So there is a kind of self-directed mass communication in the network society, the new communication system. And then what about politics? So now politics is dependent on the social media, in the new media, or in the networks. So even in election, the new media plays a very important role. So politics is discussed in the new media, and public opinion, political opinions, political behavior, and all these are actually formed in the space of communication. Now, most of the political parties have their IT cell. മിക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും IT സെൽ ഉണ്ട്. ഈ IT സെല്ല് വഴിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു പാർട്ടിയെ മോശമായിട്ട് കാണിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല സംഭവങ്ങൾ എയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്കെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും IT സെല്ലുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഈ IT സെല്ലിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. So that is forming public opinions, public behavior, and the like. And then, so it's an interactive audience. And this has determined that receivers of message process these messages in their own way.
So many of the receivers of the messages process the messages in their own way. That's it. So this is how politics is affected in the network society, because politics has become a network affair today. And now they have developed another concept called network state. What is meant by network state? So now nation states have become insignificant because networks operate globally. Nation states have become insignificant. Nation states insignificant because the networks become very powerful. People Donald Trumpine poleയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡിനെ പോലും വിലക്കാനായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is actually the power of the network society there. That's the thing. So now nation states have become insignificant, national boundaries have become insignificant, and so there will develop a kind of network state which is beyond the geographical boundaries of states. And then there are some key policy issues related to the network society. One is that the public sector decides how to develop and shape the network society. So that is something to be done outside the network. So the public sector, the government or the state should decide how to develop and shape network society. So that is why the new IT law was introduced by the central government. Pudhiya IT നിയമമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടാണ് to control the network society, networking in the society. So again, networks like e-health, e-learning, e-security, then regulation regarding the communication industry, these should be decided by the public sector, which is outside the network. That is one policy issue. Another is the evolution of a new workforce, which is self-programmable worker, and the new type of personality, and all these things should be decided by, again, the people, the power structure outside the network. That is a policy issue. And another policy issue is that the informational model of development redefines the condition of shared growth in the world. That means the diffusion of information and communication technologies throughout the world, that networks reach everywhere. So then the significant part of humankind will be excluded. So there should be an international public policy among the roots of the new media. So this is what is called the fourth state. So there is every state, there can be a fourth state that consists of people who are outside, who are excluded from the network society. So that is what is called the fourth world, which can be seen everywhere in the world, in all countries of the world. Some people who are always outside the network. ചില ആളുകള് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നെറ്റ്വർക്കിന് പുറത്തായിരിക്കും. നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടാത്ത ആള്, അതായത് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണോ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കുറെ പാവം പിടിച്ച പോലെ എല്ലായിടത്തും കാണും. And they were actually excluded from the network society, and a policy should be taken about them too. And they are called the fourth world by MANUEL CASTELLS. And then another thing is that the interactive creativity is contradicted by legalization of property rights. Then property rights is another thing. So that means in the internet there are no property rights. That's the thing. നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. So a policy should be taken. A policy issue should be taken on the basis of that. And finally, he concludes the essay by speaking about the dilemmas of our time. So the dilemma is that rentier capitalism of the Microsoft time appears to be blocking the development of a new frontier expansion of the network society.
or the capitalist business models. Rentier capitalism. So what is rentier capitalism? Rentier capitalism means monopolized marketing system. Monopolized marketing system. This is a Marxist term to speak about monopolized capital system. എല്ലാത്തിനും മോണോപ്പൊളി എടുക്കുക, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ആകാവൂ, വേറെ ആർക്കും ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന റെന്റിയർ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ദ തിങ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോളോഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെത് റെന്റിയർ ക്യാപിറ്റലിസം ആണ്. What term? Rentier capitalism? Is it that? So this capitalism is followed by this Microsoft industry. Why? Yes, they have always stand for intellectual property rights. Our open source illa, open source alla avരുടെ അവര് വളരെയധികം എന്താണ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ അല്ല, അത് നമ്മൾ അവരുടെ മാത്രം ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ മറ്റേ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോഡുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണത്? മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ലേ, അതിന്റെ കോഡ് ഓപ്പൺ ആണ്, സോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. യെസ്, ലിനക്സ്, റൈറ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ലിനക്സ് വെച്ച് ഉബുണ്ടു, ലിനക്സ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോഡാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല, ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് മൊണോപ്പൊളി ഓൺ ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വിൻഡോസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഒരു തടസ്സമാണ് എന്നാണ് കാസ്റ്റൽസ് പറയുന്നത്. So, thus reform of capitalism is also possible in this domain, including new models of intellectual property rights and diffusion of technological development responsive to the human needs of the whole planet. So, this is why the issue of intellectual property rights is strategically so important. So, we have to bear the fruits of this kind of developments, technological developments, to all people of the world, and a move should be taken in that direction. So this is how Manuel Castells concludes his essay. Okay. Now that's all. And if you have doubts or comments, we can now discuss. മീര, അർച്ചന, അജിത്ത്, നിങ്ങൾക്കാർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? Dromology was introduced by Virilio. Dromology is the science of speed. Dromo means speed. Dromology is the science of speed. ഇതുവരെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇനി മുന്നോട്ടൊന്നും ഇല്ല. അർച്ചന, സം ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂ മീഡിയ. അങ്ങനെ നോട്ട്സിനകത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും നാച്ചുറലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റേഴ്സ് ഫോളോ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ. അതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് മിക്ക സാധാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാറുള്ളത്. ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു, ലാൽ സാർ എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നായിരുന്നു, അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട്. ഫോർഡിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഫോർഡിസം. ഫോർഡിസം മീൻസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് തീരും.
പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ദേ ക്യാൻ എക്സ്പോർട്ട് ദി പ്രോഡക്ട്സ്. എക്സ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പണം ഉണ്ടാവും. പണം വീണ്ടും ഒഴുകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ ബിസിനസ് വരും. പുതിയ ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇല്ലാതായി പോയത് ബ്രിട്ടനിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഫോർഡിസം. പക്ഷെ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിയാമെങ്കിലേ ഇതിനൊരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെ എത്തും. പിന്നെ ഡിമാൻഡിന് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സപ്ലൈ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിക്കും, അതവിടെ കിട്ടിക്കിടക്കും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നെറ്റ്വർക്ക്സ് പോസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഡിമാൻഡ്സ് നമുക്ക് അറിയാം, അതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? മാർക്കറ്റിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ കാർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ റോബോട്ട്സ് ആണ്. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യർ. റോബോട്ട്സ് ആണ് മെഷീൻ ഈ സംഗതികളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് അവിടുത്തെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആളിനെ വേണ്ടത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡന്റ്സും ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ജർമ്മനിയിലെ ഫോക്സ്വാഗൺ പ്ലാന്റിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. ഒരു എംപ്ലോയി, പയ്യനാണ്, 10-23 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ഈ റോബോട്ട് ഇമ്മൊബൈലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അവിടെ കയറിയതാണ്. പക്ഷെ ആ മൊമെന്റിൽ പുള്ളി ഈ റോബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. പുള്ളിയെ പൊക്കിങ് എടുത്തു. അതായത് കാറിന്റെ ഡോറും കണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. അതെടുത്ത് വെച്ച് പുള്ളിയെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കാറിലോട്ട് മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ അവര് പറയുന്നത്, കമ്പനി പറയുന്നത് അതൊരു ഹ്യൂമൻ എറർ ആയിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ റോബോട്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് കയറാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവിടെ. കാരണം അതിന്റെ പുറത്താണ്, അതിന്റെ കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ പുറത്താണ്. അവിടെ മാത്രമേ ആളുകൾ നിൽക്കാവൂ. ആ ഏരിയയിലേക്ക് മനുഷ്യരാരും കയറരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഡിറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതി വളരെ പെട്ടെന്നും ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടും യൂണിഫോം ആയിട്ടും നടക്കും. പണ്ട് അംബാസഡർകാർ അങ്ങനല്ല, ഈ മേശരിമാര് കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡോറൊക്കെ പണ്ടത്തെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് അത്രയും സമയം എടുക്കും. പോസ്റ്റ് ഫോർഡിസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം കാർ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറെ അവരവരുടെ സ്റ്റേഷൻസിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിരിക്കും. പിന്നെ അത് തീരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എത്തിക്കും സാധനം. ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഹൗ ആർ ദേ ആർ ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാസ്റ്റൽസ് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ അതായത് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമായി പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൊബൈൽ ഫോണും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള നെറ്റ്വർക്കും ഒരു വലിയ, പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ, മറ്റതിനെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു വൻ ദുരന്തമായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ, നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നു? 24 മണിക്കൂറേ നമുക്കൊരു ദിവസം ഉള്ളെങ്കിൽ, ചിലരൊക്കെയാണ് 20 മണിക്കൂറും ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തായിരിക്കും, ഉറക്കം പോലും കാണാം. അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഒപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒക്കെ സമയം പോകുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എത്ര നാൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? ഇപ്പൊ അച്ഛനോടെയും അമ്മയുടെയും കാര്യമാണെങ്കിലും പോലും അവരോടൊപ്പം പോയി ചെലവഴിക്കേണ്ട കാലത്ത് ഫോണിൽ കുത്തി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എത്ര നാൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും? അവരെല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല, കേട്ടില്ല, തൊട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഉമ്മ വെച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ വന്ന് മൊബൈലിൽ വന്ന് ചാടുന്നത്. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണത്. നമുക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ? നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബുക്കൊന്നും വായിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യവും സമയവും ഇല്ലാതെ വരുന്നു. വെറുതെ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവസാനം ആലോചിക്കുക, ഒന്നുമില്ല. അത് പിന്നെ കുറെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അങ്ങനെ വരുമ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ട്രാജഡി തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൊബൈൽ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, we should not allow technology to take control of us. We can control technology. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു അകലത്തിൽ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ.
ഇല്ലാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിലെ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാതെന്നും വേണ്ടെന്നും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഹാസ് ബിക്കം ഇമ്പോസിബിൾ വിതൗട്ട് ദം. പക്ഷേ എന്തുമാത്രം അത് നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഓവർ പവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മളൊരു സമയം കണ്ടെത്തുക, ഞാൻ ഇത്ര സമയം ഫോണിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഇന്ന ആൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം. ബാക്കി സമയം നമ്മൾ ബാക്കി കണ്ടെത്തണം, നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. വെർച്വൽ വേൾഡ് വിതൗട്ട് എനി ബോണ്ടേജ് ടു റിയാലിറ്റി. ഫാന്റസി വേൾഡ് തന്നെ, അവരെല്ലാം ഫാന്റസി വേൾഡിലാണ് മിക്കവാറും പേര്. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോകും. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോഴേ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മളോടൊന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ അവരോടും വർത്താനം പറയും. ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളെ അങ്ങനെ വർത്താനം പറയിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ആളുകളല്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താണ്, തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്നത് ആളുകൾ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ആളുകളുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ, ഏത് പബ്ലിക് തൊറോഫെയറിലും കാണാൻ പറ്റും കുറെ പേര് മൊബൈലിൽ കുത്തി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് താഴോട്ടാണ്, ആരും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പോലും നോക്കണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യനുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ചിലരുടെയൊക്കെ ചെവിക്കകത്ത് മറ്റേ സാധനം കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇയർഫോൺ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കുകയും കൂടെ വേണം. ഇതെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കണം, നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണണം. ചുറ്റുമുള്ള പൂക്കളുണ്ടാവും, ചെടികളുണ്ടാവും, കിളികളുണ്ടാവും, അവരുടെയൊക്കെ ശബ്ദവും. അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കുമുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതല്ല. അതൊക്കെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ് കേട്ടോ. അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ സമയം നമ്മൾ ചെവിക്കാത്തോട് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ വേറെ എന്തോ ലോകത്ത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ഏലിനെ പോലെ നടന്നിട്ടൊരു കാര്യമല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം. ചിലപ്പോൾ ഈ കിളികളെ പറ്റിയൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാക്കയെ പോലും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറിന്റെ റേഡിയേഷനൊക്കെ ഈ പാവം ജീവികൾക്കൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, കാണിക്കുമോ. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നു, നിർത്താറായോ? എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടോ. അപ്പോ നിങ്ങളെ ഇനിയും എപ്പോ കാണും, എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറി ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ തടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് PPT ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ കാണാം. Then what else? രണ്ടുമൂന്ന് PPT ഒരു നോട്ട്സ് ഞാൻ ലാൽ സാറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സാറിനോട് പറഞ്ഞു. Do one, keep in touch with us. Okay. Keep in touch with us, അർച്ചന. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ടച്ച് നിലനിർത്താൻ പറ്റും, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഡു സോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെന്നോട് എന്താണ് ഉള്ള ആ ടച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, മതി. പിന്നെ നോട്ട്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടുതൽ നോക്കി, അത് മിക്കവാറും അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോപ്പറേഷന് വളരെയധികം നന്ദി. കാരണം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Okay, so we shall wind up. Thank you and wish you all the best. Mail ID TK Rajendran. TK Rajendran at University College .ac.in. Okay. Wish you all the best. നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റിംഗ് എത്തിയോ? അജ്മിയ ഹുസൈൻ. Okay, right. Hey, Mira.